Hello everyone, welcome to Exam Coach. This is the part 7 of MCQ series on Constitution of India. And in this part, I'm going to discuss MCQs on state judiciary. As per the Constitution of India, Article 214 to Article 231 deals with the provisions of the High Court in India. Every High Court consists of a Chief Justice and number of judges who are determined by the Parliament from time to time. And High Courts are the highest court in a state. So let's begin. The first question is, which one of the following is not the main jurisdiction of the High Court of a state? তলত উল্লেখ কৰা jurisdiction কোনটো jurisdiction High Court or main jurisdiction নহয়. So that is the advisory jurisdiction is not the main jurisdiction of the High Court of a state. It has only original supervisory and appellate jurisdiction. Second question is, which writ is issued by the High Court to the lower court to stop legal action? High Court and lower court কোনটো writ issued জৰিয়তে legal action এটা stop কৰিব পাৰে বা যেতিয়া lower court beyond jurisdiction এটা কাম কৰে তেতিয়াহলে কোনটো writ issue কৰে High Court okay so the correct option is that is prohibition is issued by the High Court to the lower court to stop legal action. A writ of prohibition is often issued by a superior court to the lower court directing it not to proceed with the case which does not falls under its jurisdiction. Third question is, if any question arises as to the age of a judge of a High Court, the question shall be decided by High Court or judge or ageor khetrot jodi kiba question arise hoy hey question to kune decide koribo okay the question shall be decided by the President of India after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be final. Chief Justice of India লগত consultation কৰে যদিও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেসিডেন্টৰ যেটো ডিসিশন হয় সেই ডিসিশনটো হয় ফাইনাল ডিসিশন ওকে আৰু এটো আছে আপোনাৰ আৰ্টিকেল 217 অৰ ক্লজ 3 and clause 3 is inserted by the 15th Amendment Act of 1963. Fourth question is, who is authorized to transfer the judges of one High Court to another High Court? So the correct option is that is the President is authorized to transfer the judges of one High Court to another High Court. Okay, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে Chief Justice of India লগত কনসাল্ট কৰি লয়. So the correct option is the President. Okay. Fifth question is, on which one of the following funds are salary and allowances of the judges of the High Court of the state charged? তলত দিয়া কোনটো ফান্ডৰ পৰা High Court judgeৰ salary বা allowance to charge কৰা হয়. So the correct option is that is the consolidated fund of the state. Consolidated fund of stateৰ পৰা High Court judgeৰ salary আৰু allowance to charge কৰা হয়. So salary and allowance okay. কিন্তু High Court judgeৰ pension to charge কৰা হয় consolidated fund of India পৰা okay so এই point to মনত ৰাখিব যে salary to হয় consolidated fund of state পৰা and pension is charged from the consolidated fund of India. Who does not participate in the appointment of the High Court judge? High Court judgeৰ appointmentor ক্ষেত্ৰত কোনে participate নকৰে so governor of the state participate কৰে Chief Justice of the High Court of the respective state to participate কৰে President of India to consult কৰে Governor বা Chief Justice of India লগত so Chief Minister of the state does not participate in the appointment of the High Court judge আৰু High Court appointment to আছে Article 217 okay. Seventh question is, the writ jurisdiction of the Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution of India is not wider than that of the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 because the High Court may exercise this power in relation to correct option is fundamental rights and other legal rights. High Court writ jurisdiction or ক্ষেত্ৰত কি fundamental rights বা other legal rights or ক্ষেত্ৰতো writ jurisdiction to exercise কৰিব পাৰে okay কিন্তু Supreme Court of India under Article 32 অকল fundamental rights violation of ক্ষেত্ৰতে writ jurisdiction to exercise কৰিব পাৰে সেই কাৰণে Supreme Courtৰ যিটো writ jurisdictionৰ scope হেতু কি হয় narrower than High Court okay.
Next question is, under the provisions of the Constitution of India, who is entitled to be consulted by the President of India in the matter of the appointment of the judges of the High Court? So the correct option is that is governor. Governor লগত consult কৰা হয়, okay? আৰু এইটো আছে আপোনাৰ Article 217 clause 1. 207 clause 1 says that every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the chief justice of India and the governor of a state. Next question is, which one of the following statement is not correct regarding certiorari? তলত দিয়া কোনটো statement certiorari ক্ষেত্ৰত correct নহয়? Okay, so the correct option is that is B. A bench of a high court can issue writ to another bench of the same high court. This statement is not correct because a bench of a high court is equal to the bench of another equal to the bench. Okay, এখন high court bench আন এখন বেঞ্চৰ লগত কি হয় equal power আছে, গতিকে এখন বেঞ্চে আন এখন বেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কি writ of certiorari issue কৰিব নোৱাৰে, and writ of certiorari কেতিয়া issue কৰা হয় is issued by the superior court for the re-examination of an action of a lower court. Superior court lower court issue কৰে, isn't it, writ of certiorari? So এখন বেঞ্চে high courtৰ আন এখন another বেঞ্চৰ একে high courtৰ writ of certiorari issue কৰিব নোৱাৰে. So this statement is not correct regarding certiorari. Our last question is, consider the following statement. So কোনটো statement ইয়াৰ correct হয়? First statement তুমি চাই লও. The maximum number of judges in a high court are specified in the Constitution of India. No, this statement is not correct. This is wrong. High Court judgeৰ maximum number বা High Court judgeৰ number কথা Constitution কোনো specify কৰি থোৱা নাই, সেইটো determine কৰে কোনে? Parliament determine কৰে. মই already মোৰ introduction part সেই লাইনটো মই কৈছো যে from the time to time কোনে determine কৰে? যে chief justice এজন থাকিব আৰু number of judges থাকিব, কিন্তু determine কৰিব কোনে? সেইটো Parliament কৰে from time to time. Okay, so this first statement is not correct. The second statement to sign off, every high court has a power of superintendence over all courts and tribunals constituted by or under any law relating to the armed force. This statement is not correct. Why? High court or superintendence আছে সব কোর্ট বা ট্রাইব্যুনেলৰ ওপৰত নিজৰ jurisdictionৰ আন্ডাৰ, কিন্তু যিবিলাক কোর্ট বা ট্রাইব্যুনেল আর্ম ফোর্সৰ লগত ৰিলেটেড হয়, আর্ম এক্টৰ আন্ডাৰত কনস্টিটিউট হৈছে, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু হাই কোর্টৰ সুপাৰিনটেন্ডেন্স পাৱাৰ নাই। ওকে, আৰু সেইটো আছে আপোনাৰ আৰ্টিকেল 227 ৰ আপুনি যদি ক্লোজ 4 টো চাই আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তাত স্পেসিফিক্যালি কোৱা আছে যে হাই কোর্টৰ আপোনাৰ যিবিলাক ট্রাইব্যুনেল বা কোর্ট আর্ম ফোর্সৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সুপাৰিনটেন্ডেন্স পাৱাৰ নাই বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ হাই কোর্টক কনফাৰ কৰা নাই। ওকে, সো এইখিনি আছিল ষ্টেট জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত এমসিকিউজ। আৰু আছে ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেলবোৰ, সেইবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। এপইন্টমেন্টটো ভালকে যেটো এপইন্টমেন্ট হয় সেইটো ভালকে চাই ল'ব। ওকে, তাৰপিছত এখন তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ট্ৰান্সফাৰ অফ চাৰ্টেন কেसेছ টু হাই কোৰ্টছ, সেইটো সেকশন চাব। জুৰিসডিকশন অফ এক্সিস্টিং হাই কোৰ্টছ, ওকে, আৰু পাৱাৰ অফ হাই কোৰ্টছ টু ইছ্যু চাৰ্টেন ৰিটছ, এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এইটো চাব। আৰু ওথ এফাৰ্মেশন গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল আছে, কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হোৱা দেখা যায় যে ষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ কমন হাই কোৰ্ট ফৰ 2 or more states, সেইটো কেইবাবাৰো দেখিছো কুৱেশ্যন অহা, গতিকে সেইটো চাব। সেইটো হৈছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 231 ৰ আণ্ডাৰত হয়। ওকে, so this is for today. Thank you.